Oops, oops. You are watching JnC's Corner. Hello guys! Welcome to JnC Corner, and this is Mommy Claire. Today I'm going to share to you how to make honey and lemon ginger syrup. So ito po ay maganda sa mga may colds, UBO. And the only thing why I did this is because kanina nung pumunta ako sa pharmacy, I tried to buy the honey and lemon syrup. Sabi ng pharmacist, wala na daw silang stock. So, nagkakaubusan na. So, sabi ko, what's the best alternative for this? So, that's why sabi ko, gagawa ako ng homemade honey, lemon, and ginger syrup. So, let's go! So, yung kakailanganin lang ho natin is 3 lemons. Tapos, we have an organic honey, tsaka luya. Kung makakuha ho kayo ng organic, the best way, no? So, para alam natin na talagang they are good and healthy kasi walang mga chemicals. Otherwise, kung wala talaga kayong makuha, so just get the best what you can. Anyway, so kailanganin din natin yung measuring cup, knife, yung spoon, chopping board, at saka yung squeezer para sa lemon. So, let's start making it now. I-cut lang natin itong mga lemon into half para ma-squeeze natin ng maayos. And then, using the squeezer, we have to squeeze the lemon hanggang sa maubos yung katas niya. Kung mayroon kayong mga electric squeezer din, pwede din. Kung wala, you just squeeze it with your hands like this. No. Lalo na sa mga malalakas ang braso. So, just continue doing it until na maubos nyo yung tatlong lemon. Okay, so, ito na po yung tatlong lemon. So, medyo marami din siya, no? Okay. I-set aside lang natin siya at ayusin na naman gagayakin natin yung luya. Of course, babalatan lang natin siya, yung luya. So, nagamit ko na to kanina. I'm not going to cut anymore kasi malinis naman na to. Pero kung syempre, medyo kung matagal nyo na siyang hindi nagamit, dapat alisin nyo. Okay, so next is to extract the juice of this ginger. So, siguro magtataka kayo kung paano. So, gamitin natin itong grater. So, i-grate muna natin siya. Okay, hanggang sa matapos. So, just be careful lang na huwag nyo ring i-scrape yung skin nyo at the end kasi maliit na lang siya. So, dahan-dahan lang para hindi kayo masaktan. So, ayan na. Nag-grate na natin. And next is using the strainer. I-strain lang natin siya. Ayan nyo lang dito. Okay. Busin na natin para isahan na lang.
to do is to squeeze it. So if you can see, the juice is coming out. Okay. So support lang natin yung strainer kasi kailangan natin ng medyo malakas na force. So baka masira din yung strainer. So dapat i-support lang natin siya. So squeeze lang ng squeeze. Nahulog na yung pulp. Nahulog na siya, guys. There you go. So whoever is malakas sa bahay nyo, ask them to squeeze for you. Okay. So tama na siguro yan. Ngayon, we are going to mix the 3 ingredients. So unahin ko muna yung lemon. Okay, konti lang muna. At tingnan natin kung yung consistency nila. So, pakunti-konti lang siya first. Ayaw ko siyang sa heat kasi itong honey, meron siyang parang, alam mo yung antibiotic effect kasi may mga good bacteria ito. So, ayaw ko siyang mamatay. Kasi pag nilagay mo yan sa heat, it is very, you know, syempre mainit din sa kanila. So, namamatay sila. So, it's better to do it naturally raw, kumbaga. So, I'm just gonna add the ginger now. Okay. Medyo may pulp siya, nahulugan kasi siya ng pulp kanina. Okay. So, medyo malabnaw siya, dagdagan ko lang siya ng honey. So, all you need to do is to just estimate the consistency. So, medyo syrupy dapat ang kalalabasan. Okay. Ayan. Tikman lang natin kung anong lasa niya. Kung nagbe-blend ba sila or what. Medyo okay na, pero parang gusto ko lang ng dagdagan ng lemon, Para medyo may lemon pa konti. Pero it's not too bad na. Ayan. Malalasahan mo rin yung ginger. Pero okay siya, guys. So, yung honey, hindi naman natin paubos. At saka yung lemon din. So, siguro, I would say, it depends kasi kung gaano rin kalaki yung lemon eh. Malaki kasi yung mga ginamit ko. So, marami siya. Marami siyang juice. So, kung medyo maliliit ang lemon nyo, siguro mga 2. Or kung malaki naman, mga 1.5. Ngayon, ilalagay na natin siya sa glass or garapon or any container that you have. So, malinis na ito. Gusto ko lang siya sterilize ng mainit na tubig. So, lagyan natin ng mainit na tubig. So, i-ano lang natin siya, parang painitan. Ayaw ko lagyan ng puno kasi baka yung sumabog yung glass sa init. So, anyway, ganyan lang. Basta nabanlaan lang siya ng mainit na tubig. Okay. Even the cover, binalaan ko na rin. Mayroon siyang pulp, guys. Kasi nga kanina, isi-strain ko siya ulit, okay? While putting it in the jar.
So, ayan guys, mayroon na tayong honey and lemon ginger syrup. So, gusto ko rin i-try kasi naririnig niyo yung boses ko, medyo garal-gal. So, I just want to start taking it. Oops. So, masim-asim siya na manghang na matamis, of course. So, ang suggestion ko lang is take it within next 3 days. I-refrigerate nyo. It should be consumed in the next 3 days. Para maiwasan yung, alam mo yun, pag napanis ba. So, kung gusto nyo mag-take ng natural remedy, you can try and take this. So, ang ginawa ko lang is, I take 2 tablespoons. Yung binibili ko kasing lemon and honey, it's like 10 ml every 3 to 4 times a day. So, parang gano'n na rin ang take nyo, 3 to 4 times a day. So, mga at least, ano siya, 20 ml. Or, yeah, 10 to 20 ml. Wala namang wala. It's just, this is just a food. Pero, kung ano yung pwede nyo matuloy, yun. Try it. Thank you guys for watching. And sana po mayroon ho kayong natutunan. And please don't forget to subscribe on our YouTube channel. Just smash that subscribe button. And also the notification bell so that next time ho, magkita-kita ho tayo ulit. So you can also visit us in our website at www.jnccorner.com. See you again next time. Bye!